Здравствуйте, дорогие любители английского языка и детективных историй. Будем читать и переводить, конечно же, вместе историю про Murder on the Orient Express. Убийство в Восточном поезде. Будет очень интересно. Это произведение от Агаты Кристи. Давайте сразу начнем. Поезд зимой вышел из Стамбула и поехал по Европе. Если есть желание, ставьте видео на паузу и попытайтесь перевести все эти предложения на английский самим. А на английском это звучит вот так. The winter train. Вот зимний поезд. The winter train. Left. Вышел, да, покинул. Left Istanbul. And moved across Europe. И поехал по Европе. The winter train. Left Istanbul. And moved across Europe. На борту был известный детектив Hercule Poirot. On board was the famous detective Hercule Poirot. On board, на борту, was the famous detective, был известный детектив Hercule Poirot. Такой удобный поезд, здесь я могу отдохнуть. Такой удобный поезд. Such a comfortable train. Такой удобный поезд. I can rest here. Здесь я могу отдохнуть. I can rest here. Отдохнуть здесь. В вагоне-ресторане Пуаро встретил своего друга, месье Бука, директор железной дороги. In the dining car. В вагоне-ресторане. In the dining car. Poirot met his friend. Встретил — это глагол meet в прошедшем met. Monsieur Book, a railway director. A railway director. Директор железной дороги. Railway — это железная дорога. Пуаро, я так рад, что вы здесь. Вы делаете поезд безопаснее. В тот вечер богатый американец мистер Рэтчет заговорил с Пуаро. That evening, в тот вечер, a rich American, богатый американец, мистер Рэтчет, spoke to Poirot, заговорил с Пуаро. Speak в прошедшем spoke, обязательно с предлогом to. That evening, a rich American, Mr. Ratchet, spoke to Poirot. «Месье Пуаро, мне нужна ваша помощь, я в опасности». «Mr. Poirot, I need your help. I'm in danger». «Я в опасности». I'm in danger. «Какая опасность, сэр?» «What danger, sir?» «What danger, sir?» Друзья, хочу поделиться с вами приятной новостью. Уже доступен первый специальный видеоурок от English Dragon Club. Это одночасовое видео, где я буду в деталях рассказывать тему здорового образа жизни – healthy lifestyle. Выучим много слов, прочитаем тексты, будут там тесты и, конечно же, грамматические лайфхаки. Одночасовое погружение в английский язык вместе со мной. Ссылка в описании. Цена на этот урок очень низкая, чтобы была доступна всем. Жду вас всех на первом специальном уроке от English Dragon Club. Я получил письма. Кто-то хочет меня убить. I received letters. Receive — это более формальное слово получать, чем get. Received letters. Someone wants to kill me. Кто-то хочет меня убить. Тогда вам нужно обратиться в полицию. Then — тогда. You should go to the police. Вам нужно обратиться в полицию. You should go to the police. Нет, я хочу вас. В смысле, чтобы вы меня защищали. В английском это звучит так. Я хорошо заплачу вам. No, I want you. I will pay you well. I will pay you. Я заплачу. You well. Вам хорошо. Well. Я отказываюсь. Мне не нравится ваше лицо, мистер Рэтчет. I refuse. Я отказываюсь. I refuse. I do not like your face, Mr. Ratchet. Этой ночью поезд вошел в Югославию.
That night, the train moved into Yugoslavia. That night, этой ночью, the train moved into, вошел в. Снег начал сильно идти. Snow began to fall heavily. Fall — это падать, heavily — сильно. С погодой в английском языке именно используется слово heavy для дождя, для снега. Snow began to fall heavily. Вдруг поезд остановился посреди пустыни. Suddenly, the train stopped in the middle of nowhere. Вдруг, suddenly, the train stopped. Поезд остановился. In the middle of nowhere. Посреди пустыни. Нигде. Nowhere. На следующее утро шокирующая новость разошлась по поезду. The next morning. Shocking news. Шокирующая новость. Shocking news. Spread through. Разошлась по. Spread through. The train. По поезду. Spread — это слово «распространяться» в прошедшем времени не меняется. Как есть, так и остается. Все три формы. Spread, spread, spread. Пуаро. Человек мертв. Убит в своей постели. Poirot. A man is dead. Murdered in his bed. A man is dead. Человек мертв. Murdered. Убивать в английском языке как преступление, именно в контексте преступления. Это не kill, это murder. Murdered in his bed. Кто жертва? Who is the victim? Кто жертва? Who is the victim? Mr. Ratchet. Mr. Ratchet. Mr. Ratchet. Тогда мое спокойное путешествие окончено. Дело начинается. Then my quiet journey is over. Quiet journey, спокойное путешествие. Is over, окончено. The case begins. Дело начинается. The case begins. Утром поезд застрял в глубоком снегу. In the morning, the train was stuck. Застрял. Был застрявшим. Was stuck in heavy snow. Heavy уже знаем. In the morning, the train was stuck in heavy snow. Вдруг из одного купе раздался крик. Suddenly, вдруг, внезапно. A scream, крик. Came from, раздался из. Came from one of the compartments, из одного купе. Compartment — это купе. Все закрытые помещения, маленькие и большие, можно назвать compartment. Помогите, мистер Ratchet не отвечает. Help, Mr. Ratchet isn't answering. Не отвечает прямо сейчас, поэтому используется present continuous. Is плюс инговое окончание. Mr. Ratchet isn't answering. Давайте немедленно откроем дверь. Let us open the door at once. Немедленно. At once. Let's, можно сказать коротко. Let's open the door at once. Они сломали замок и вошли. They broke the lock and entered. The lock — замок. And entered — вошли. Ну а break — сломать в прошедшем broke. Мистер Ratchet лежал в кровати, совсем неподвижный. Mr. Ratchet was lying in bed, very still. Lie означает лежать. В прошедшем он лежал. Это продолжительное действие, потому что описываем момент. Mr. Ratchet was lying in bed, very still. Still означает неподвижный. Still. Его ударили ножом много раз. Он мертв. В английском языке ударить ножом — это слово stab. He has been stabbed. Вот именно stab означает ударить ножом. Это пассивный залог. Его ударили, поэтому has been
Сначала глагол быть, потом уже stab в третьей форме stabbed. Его ударили, а не он. He has been stabbed many times. Много раз. Many times. He is dead. Он мертв. Боже мой, убийство в поезде. My God, a murder on the train. Убийство, a murder on the train. В английском языке в поезде это все равно on the train, потому что поезд это платформа, на платформе. On the train. Успокойтесь, мы не должны терять голову. Calm yourself. Успокойте себя. Calm yourself. We must not lose our heads. Мы не должны, самая сильная форма. We must not lose our heads. Терять наши головы. Пуаро внимательно осмотрел комнату. Poirot examined the room carefully. Examine означает осмотреть как раз, причем внимательно уже. The room, еще раз добавляем слово carefully, внимательно. Examined the room carefully. Смотрите, сломанные часы. Они остановились на 1:15. Look here, a broken watch. Сломанные часы, a broken watch. It stopped at 1:15. 1:15. В английском просто так говорим. 1:15. Look here. Смотрите сюда. A broken watch. А вот обгоревший клочок бумаги в пепельнице. And here is a burned piece of paper in the ashtray. A burned piece of paper. Обгоревший клочок бумаги. In the ashtray. В пепельнице. Ash — это и есть пепел. Ashtray — пепельница. Думаете, это важно? Do you think it is important? Вы думаете, это важно? Каждая деталь может быть важна. Every detail may be important. Может быть, maybe important. Пуаро снова посмотрел на тело. Poirot looked at the body again. Снова посмотрел на тело. Looked at the body again. Странно. Некоторые раны глубокие, а некоторые очень легкие. Strange. Some wounds are deep. Some very light. Strange. Странно. Some wounds are deep. Some very light. Wounds — это раны. Are deep — глубокие. Some very light. Некоторые очень легкие. Это значит, что могло быть больше одного нападавшего. That means there may have been. Возможно было, мы не знаем, мы гадаем. There may have been. Возможно было. More than one attacker. Больше одного нападавшего. More than one attacker. Но кто это мог быть? Мы все заперты в поезде снегом. But who could it be? Кто это мог быть? Who could it be? We are all, мы все, we are all locked in, заперты в, locked in. В этом случае уже используется in, потому что в поезде из-за того, что используется locked, это фразовый глагол locked in, заперты в, уже будет именно предлог in, а не on. Locked in the train. By snow. Снегом. Именно. Убийца должен быть одним из пассажиров. Exactly. Именно. Exactly. The murderer. Убийца. The murderer. Must be. Когда мы гадаем, но мы уверены, говорим must. Must be. Должен быть. Это вот как раз дедукция указывается словом must. One of the passengers. Одним из пассажиров. One of the passengers. Пассажиры начали нервно шептаться. The passengers began to whisper nervously. Начали нервно шептаться.
The passengers began to whisper nervously. В воздухе витало подозрение. Suspicion filled the air. Подозрение наполнило воздух. Suspicion filled the air. На следующее утро Пуаро начал допрашивать пассажиров одного за другим. The next morning, Poirot began questioning the passengers one by one. Poirot began questioning. Он начал допрашивать the passengers one by one. Доброе утро, мисс Дебенхэм. Могу я задать вам несколько вопросов? Good morning, Miss Debenham. May I ask you some questions? Да? Как формально кому-то обратиться. May I ask you some questions? Конечно, месье Пуаро. Of course, monsieur Poirot. Of course. Вы знали мистера Рэтчета? Did you know Mr. Ratchet? Did you know? Нет, я видела его только в поезде. No, I only saw him on the train. I only saw him. Я только видела его on the train. Вы слышали что-нибудь прошлой ночью? Did you hear anything last night? Did you hear anything last night? Я слышала голоса в коридоре, но не поняла слов. I heard voices in the corridor, but I didn't understand the words. Все в прошедшем. I heard voices in the corridor, but I didn't understand the words. Пуаро поблагодарил ее и пригласил следующего пассажира, полковника Арбетната. Poirot thanked her and called the next passenger, Colonel Arbuthnot. Colonel — это полковник. Полковник, где вы были ночью? Colonel, where were you during the night? Это вопрос, поэтому were идет вперед. Where were you? Глагол быть в прошедшем. Где вы были? Where were you during the night? Ночью. Я был в своем купе, курил трубку и лег спать. I was in my compartment. Я был в своем купе. I was in my compartment. I smoked a pipe. Курил трубку. Smoked a pipe, как слово труба, как и на русском. A pipe. And went to sleep. И лег спать, пошел спать. Вы знали мистера Рэтчета? Did you know Mr. Ratchet? Нет, и мне было все равно. Он был мне неприятен. No, and I didn't care to. Я вообще об этом не волновался. I didn't care to. He was not a man I liked. Он не был человеком, который бы мне нравился. He wasn't a man I liked. Пуаро кивнул и затем пригласил княгиню Драгомирову, пожилую русскую даму. Poirot nodded, кивнул, nodded, and then called Princess Dragomirov. Princess, called, да, пригласил, позвал. An old Russian lady. Княгиня, вы слышали или видели что-то необычное? Princess, did you hear or see anything unusual? Я стара, месье. Я плохо сплю. Ничего не слышала. I'm old, monsieur. I sleep very badly. I heard nothing at all. I sleep very badly. Я плохо сплю. I heard nothing at all. Ничего не слышала. Вы знали жертву? Did you know the victim? Опять вопрос, вы знали в прошедшем? Did you know the victim? Нет, он не был джентльменом. No, he was not a gentleman. Пуаро внимательно посмотрел на нее. Poirot looked at her carefully. Внимательно. Carefully. Затем Пуаро заговорил с молодой гувернанткой Мэри Дебенхэм.
Poirot then spoke to the young governess, Mary Debenham. «Мадемуазель, вы не знали мистера Рэтчета?» «Mademoiselle, did you know Mr. Ratchet?» «Нет, я только видела его за ужином. Он выглядел неприятным». «No, I only saw him at dinner». За ужином. At dinner. He looked unpleasant. Выглядел неприятным. Вы выходили из своего купе прошлой ночью? Did you leave your compartment last night? Did you leave your compartment last night? Нет, я не выходила. Я осталась внутри. No, I did not. I stayed inside. Осталась внутри. I stayed inside. Пуаро заметил, что она ответила слишком быстро. Poirot noticed. She answered too quickly. Слишком быстро. Она что-то скрывает. She hides something. Детектив понял, что у каждого пассажира может быть секрет. The detective realized, понял, осознал, every passenger might have a secret. Пуаро собрал всех пассажиров в вагоне-ресторане. Poirot gathered, собрал, all the passengers, всех пассажиров, in the dining car, в вагоне-ресторане. Снег снаружи все еще был густым, но внутри вот-вот должна была открыться правда. The snow outside was still thick. Все еще был густым. Thick. But inside the truth was about to be relieved. Вот-вот должна была открыться. Дамы и господа, я знаю, кто убил мистера Рэтчета. Ladies and gentlemen, I know who killed Mr. Ratchet. Что? Кто это был? What? Who was it? Кто это был? Who was it? Сначала вы должны понять, мистер Рэтчет — это не его настоящее имя. First, you must understand, Mr. Ratchet wasn't his real name. Это не было его настоящее имя. Wasn't his real name. Он был Кассетти, преступник, который похитил ребенка много лет назад. He was Cassetti, a criminal who kidnapped a child years ago. Кто похитил ребенка много лет назад. Who kidnapped. Kidnap — это и есть похищать кого-то. A child years ago. В вагоне послышались вздохи. Gasps filled the room. Gasps — это вздохи. Filled the room. Наполнили комнату. Многие из вас здесь были связаны с тем ребенком и ее семьей. Many of you here, здесь, had a connection, были связаны, имели связь, to that child, с этим ребенком, and her family, и ее семьей. Каждый из вас хотел справедливости. Each of you wanted justice. Каждый из вас хотел справедливости. Each of you wanted justice. Значит, вы знаете. So you know. So you know. Значит, вы знаете. Да, мадемуазель. Вы все это сделали. Yes, mademoiselle. You all did it. You all did it. Вы все это сделали. Каждый из вас ударил его один раз. Вместе вы решили его судьбу. Each of you stabbed him once. Ударили ножом. Stabbed him once. Together. Вместе. You decided his fate. Вы решили его судьбу. You decided his fate. Fate — это судьба. Пассажиры переглянулись. Никто не сказал ни слова. The passengers
looked at one another. Посмотрели друг на друга. No one spoke. Никто ничего не сказал. No one spoke. Есть два возможных решения. There are two possible solutions. Два возможных решения. Two possible solutions. Первое. Незнакомец поднялся на поезд, убил Рэтчета и сбежал. The first. A stranger came on board, killed Ratchet and escaped. Came on board, поднялся на поезд, killed Ratchet and escaped, избежал. Второе. Виноваты вы все, но справедливость восторжествовала. The second. You are all guilty. Вы все виноваты, виновны. You are all guilty. But justice, справедливость, это у нас justice, has been served, восторжествовала. Вот это красивое выражение. Justice has been served. Пуаро сделал паузу, затем посмотрел на проводника. Poirot paused, сделал паузу, paused. Then looked at the conductor, затем посмотрел на проводника. Я сообщу полиции первое решение. I will give the police the first solution. Первое решение. The first solution. Пассажиры с облегчением вздохнули. The passengers let out a sigh of relief. Let out. Выпустили вздох облегчения. Let out a sigh of relief. Пуаро на мгновение закрыл глаза. Poirot closed his eyes for a moment. Closed his eyes for a moment. Он знал закон, но также понимал человеческую справедливость. He knew the law, but he also understood human justice. Он просто их простил. Если понравилась история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся скоро. See you. Take care.